Hey guys, welcome back to our I channel. did everything that I was asked. আজকে আমি ফার ক্রাই নিউটনের স্টোরি মিশন I গেম প্লে খেলবো। sacrificed তো আজকের স্টোরি মিশনের নাম myself, হচ্ছে জোসেফ সিক্রেটস। যারা এর আগে my ফার ক্রাই family. 5 খেলেছেন তারা জোসেফকে অবশ্যই চিনে থাকবেন। I led us ফার ক্রাই into the 5 এ new world. জোসেফ ভিলেনের ক্যারেক্টার ছিল। তো ফার ক্রাই নিউটনের তার I ক্যারেক্টার thought that ভিন্ন, it would be অর্থাৎ সে একটু glorious. হিরোইক ক্যারেক্টার রোল প্লে করে। তো I was wrong. জোসেফ ফার ক্রাই 5 এ আসলে ফলস প্রফেট হিসেবেও সে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ গডের প্ল্যান সম্পর্কে সে নাকি গডের প্ল্যান জানে। গডের প্ল্যান কি? তো গড নাকি তার তার মাধ্যমে যে গডের যে প্ল্যান I আছে have waited এটা so তাকে long জানায়। for someone to come. আজকের মিশনটাও ঠিক সেরকমই। I've তো begun to despair. আমরা গেমটা দেখলেই বুঝতে পারবো। I have seen your face before. God showed it to me in a dream. I knew you would be the one to come and make things right. Set them exactly the way they're supposed to be. I knew that you would bring salvation. I've come seeking help. I can't give you any, only God can. But He has a plan for you. Come. Walk with me. You are indeed the one I saw in my vision. After God's cleansing fire, I saw the journey He had laid out before us. And I knew what was required when we set foot on our new Eden. When humanity emerged, I gathered my flock and set them on a new path. A rejection of everything connected to the old world. The creation of a new society. Living off the land. Taking only what was needed. When the harshest years of the dark winter fell, I despaired. And in that despair, I found our salvation. This tree. Its fruit a gift from God, which gave my family the strength to endure through the famine and the pestilence. New Eden thrived. We created a paradise on earth. But it did not last. This plague of locusts. ফার ক্রাই নিউটনের জোসেফ মূলত যেটা চায় সেটা হচ্ছে নিউ ইডেনকে সে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চায়। তো তার জন্য তার একটা জোসেফের একটা ফ্রেশ সোল অর্থাৎ শেফার্ডের প্রয়োজন। তো জোসেফ মনে করে যে ক্যাপ্টেন রুট, অর্থাৎ আমরা পুরো গেমটা যে ক্যারেক্টারে খেলি ক্যাপ্টেন রুট হচ্ছে সেই শেফার্ড, ক্যাপ্টেন রুটই হচ্ছে সেই নিউ সোল। জোসেফ সেটা মনে করে আর কি। মূলত জোসেফের ক্যারেক্টার ফার ক্রাই নিউটনেই শেষ, আর কোনো ফার ক্রাই অন্য কোনো সিরিজে তাকে আর দেখা যাবে না। This is the help that you've been seeking. God's gift to us. That which sustained my family through the darkest time.
আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এই গাছের ফল জোসেফ এখন Let me ক্যাপ্টেন offer হুককে you খেতে this. বলবে। অর্থাৎ সে মনে করে যে এটা হচ্ছে All গডের milk. প্ল্যান। এই গাছের ফল ক্যাপ্টেন হুক ছাড়া আর কেউ খেতে পারবে না। The first time that I partook of this gift, I was confronted by a ravenous beast. It was my soul. And in that moment, I knew that in order to be worthy of God's gift, I had to slay that beast. I had to cleanse my soul. Because if I did not, I knew that that beast would consume me. This is God's test. And your soul. এখন আপেলটা খাওয়ার পরে আমাকে টেস্ট করা হবে, অর্থাৎ একটা বিয়ারকে মারতে হবে, একটা বড় ভাল্লুককে মারতে হবে। Go, kill the beast. এখন ওই ভাল্লুকটাকে মারার পরেই বুঝতে পারবো যে আমি আসলে অ্যাকচুয়াল শেফার্ড কিনা, আমি আসলে অ্যাকচুয়াল সোল কিনা। ক্যাপ্টেন হুক কি অ্যাকচুয়াল সোল আর শেফার্ড কিনা সেটা এখন টেস্ট If করা you হবে। succeed, if your soul is pure, you are the shepherd sent by God, and I can return from my exile. Our miracle allowed us to survive, but its gifts are not unconditional. It nourishes what is in a person's soul. But if that soul is corrupt, the miracle extracts a terrible price. তো চলুন দেখি আমরা বিয়ারটাকে মারতে পারি কিনা, বড় ভাল্লুকটাকে আমরা আসলে মারতে পারি কিনা। Listen to my guidance, or you will not survive. Where's that beast? I can't see. Confront your Oh my beast God. where it is weakest. Who's there? For prove myself, I had to kill this. When the beast rises, strike true. You cannot fight your sin in darkness. এখানে চারটা ফায়ার পিকেল আছে, ফায়ার পিকেলগুলোকে আবার চালাতে হবে। বিয়ারটাকে মারতে হলে সবসময় চেষ্টা করতে হবে বিয়ারটার বুকে তীর মারার জন্য, কারণ বিয়ারটার বুকে তীর মারলে বিয়ারটার লাইফ ইন্ডিকেটর তাড়াতাড়ি করতে থাকে। আপনি যত বেশি বিয়ারের বুকে অর্থাৎ ভালুকের বুকে আপনি তীর মারবেন, তত বেশি তার লাইফ ইন্ডিকেটর করতে।
through you. ফাইনালি আমরা ভালুকটাকে মারতে পেরেছি। There are those who must not be allowed to partake of this miracle, even if I love them, even if they are of my family. Sin is a beast we cannot be. You will be the shepherd of my people. Come with me to New Eden. Our future depends on adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. We must put him out of our minds and... Father. Ethan. Father? Father. Where have you been? Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? To hear God's plan, my son. To hear God's plan. My children, I know that you have suffered, and I know that you are afraid. I've been gone from you for a very long time, but you were not abandoned. God spoke to me, and He has shown me a path out of this darkness. We will no longer hide behind these walls. We will no longer simply hope that this plague of locusts leaves us in peace. The time to fight is now. And God has sent us His sword. Here. God has tested their soul, and it is just, and it is pure. And I stand here before you to bear witness that this outsider is our shepherd. Father! And together, we will battle against the hordes outside our gates. And together we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me. You abandoned us. Without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, you return. As if descended from the clouds and presumed to lead? Yes. I am the leader here. Joseph is our leader. New Eden follows me! We stand behind the Father. Son, I know you've carried a heavy burden in my absence. I understand that. This is God's will. And sometimes we must sacrifice that which we want in order to honor God's command. What have you ever sacrificed? Someday you will see the light. I promise. Come. Let us all go together. আপনারা যদি আমাদের ফার ক্রাই নিউ ইডেনের আগের গেম প্লেগুলো দেখেন তাহলে পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারবেন যে জোসেফের ছেলে কেন চাইছিল না যে জোসেফ আসলে তাদের আগের পুরনো বাড়িতে ফিরে আসে। জোসেফের ছেলেও এখানে মূলত এখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের মধ্যে জোসেফের ছেলেও আছে। Child, I have something for you.
Already my gamer chosen fight the প্রধান highwaymen ভিলেনের throughout ক্যারেক্টারগুলো the হচ্ছে মাইটি আর long লো। nights. তারা দুজনেই Now I will ask them to find তারা the দুজনেই strength ওমেন। to fight in the day তাদের as well. সাথে Your শেষ friends পর্যন্ত should make good use of the লোকেদের ছেলেও distraction তাদের and সাথে act হাত মিলাবে। quickly. আপনারা গেম প্লেটা যদি দেখেন My পুরো family আমি cannot সামনের fight দিকে forever. বাকি গেমটা যেগুলো সেগুলো As for you, দেওয়ার চেষ্টা করবো, সেগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে remember পারবেন। God's gift. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. I will also give leave for my judge to follow you. They speak only one language, that of violence. In this, they will serve you well. Before you can be our shepherd, you must be our sword. Go and make the land safe for all who wish to live in peace. One last vision. তো আপনারা আমাদের চ্যানেলের গেমগুলো যদি পছন্দ করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য বলছি না, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বলবেন। জোর করবেন আপনাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে।